say enensu bio esanse wonkuyen ahoyembo oboayen minu ahoyembo yedanasi shirane numnyam enkanidin amen wa wuti yenso yede nchia afitutu ministry ebro amen asumdwe fie nyankopon enkaye nyina amen dasu ti asine se wadu aye adum bebre yede nchia ba bibia tutu ministry asofo mamifo elders deaconesses asare menyina ne tiefo nyina wana wa ha ni wana wa manoni mwana mo hye nkra na mo bompai mayen wadu unhya mo bebre amen the radiasi senia yenua binash edikan akano enne adumti mifanisa wade abikwa mayen se yensan enko hye asori ase ebrani de enyenna ebeka wasem sisi na anu nyina mu no de rade be bia eye enti bomodin ase wana wa no make it profitably ko na fe ko yenuma bia ebeboa rade ahini ensan ko hyehyehye nkom enye nkom hye asemni ne mo ko kanya me asem ebeboa nipa hallelujah abenya nkwaje men ko hyehyehye nkuto bia bigidi se nkuto fo kwado muntimi nhia sanse wana wado mu de yede na me be che nkuto na tambe no be yi ntimi zo mu de ho se ba ko bi na se ndo mu de mu nya mie because wana wan de enso won ba ye de yenim se ebade be ya dum kakra bia ya nya no de be hye Onyankopon din enum nyam opunisaka ambekasi pa amen ya be de ne ya ba warbe namso na odina semwa de bi odi mayen no enso de be mayen ti bi waso na ma honhom enyaw fa bible bibia ni nyina yenko atwerimu na timi aboawo bia na Awurade apagya wonne bia na Awurade ni saka enne bia na Awurade bi wadwerimu na ma heaven kwakwantuo no so wasan hye mu kran ama Awurade hye akase mra ye sere na pastor Eric abom nyamempa amayen yede animonyam nyina maudin yana jenkwa pa Yesu Kristo adom nyina nyankopon pa ebotiefo onche na honam nyina ba yeda wasese na no pa yenso osamia ba onche biem yebom pa ye ja wasem shon sawoni asem no na mutumi enu ahoden so na kasafa obamu mutumi ni ahoden wasem nyina mu enwo srane ni bie nyansa wasem nyina mu awasem emrama wona eti na enya ogye emfama won ensane sane mponkyere enyu manfri afiase wona bone fodo ma yenkoa no omumfri nkwan mu ade hyedie mu na mutumi enu ahoden so na da wo ho ade wasem mani panyina enhu na onpanyina nyankwaje ade ama won kra yada wasese befo akwa so akasa na nam ho nkonkron so bekenkan wasem so afọ kenkan fo mu Yesu Kristo din mu amen amen bwa mi mami hu nie wa shisha mami wo pe o nyami pe misi bwa mi mami hu nie wa shisha mami o pe nyami pe o pe nyami pe ampara ope enyame peneye eninti bwa mi mami unie washisha mami ope enyame peneye. Praise the Lord. Hallelujah. The baby asi di yese Awurade mo bruhu se omwe akristofo ni panyina aniwa na yehu ade enye eye the treasures in the kingdom of God. Yehu ade eye apegyade kese ewo Awurade ahenie mu. Sanse bebia Awurade ahenie eduru no nyoma ekoso ya bre Onyankopon ahenie ase. Nipa mfani di ema Awurade ahenie bio. Obonsam pese oto Onyankopon ahenie susa. Enti se wo ye Kristo ni no ahwe ni ye. Na so nipa ahwe ni ya obeka se Kristo sum kan hu ni mfaso bio. Sa beka se Kristo sum ni mfaso bio kra. And ya be ko be na just me dem nko menyankoi say we who the need of going to church because of sickness yare or ni robe fi say radio ahye bo say wadi wiase sunkunim ni robe fi say radio aka kire say ono ne yare safo ni robe fi say radio aka say ni man champion ne yare ni yare sa enti wodi no to wiase so na say na wiase siko na amaya mpanifo say mi si ekukuru yare pagya no ahwe wakoma betu asofo mposo mi si pagya yare o wakoma betu ntumu say jamra kisosum kra no ohia bio be very careful and it mi say Awurade say Awurade mi adwum ni ehu
the treasures in the kingdom of heaven. Here Nyankopon tumi awonimu ni bosha ko rawa hyan yen. Enye samenia uti asase so se nipa na so be fi Nyankopon kra. Wadu hu mabo no hu mi mabo na bebia adwiri no yemfa ya dwi se Awurade so say God is still God and this world is still this world. Amen. Wadu hu mabo da. Hallelujah. When na ofi mienu ni ene Awurade ya adum a Yesia ye botae about is this vanity world your home? Ya kanya enenso ya ba ye toaso kakra. Ye bedu ba bia na fe ye di ye nua Solomon esi ani so ne ye so bibia fa Solomon ho san se Solomon ba wiase ade biara awo wiase a ni patimi nya ne Solomon nya bi. Nanso Solomon ka bibi fa wiase ho. Enu na se ne sua de ni hu se wiase etisen so enne no ye kwani se vanity upon vanity is this world. Vanity upon vanity is this world. We are saying etim ya huhudim ahuhudie. We are saying etim de yehu de eba na ekosas ahora bam nyoma eba fanshis ahora eba no. Mama kan cho say they are all vanity upon vanity. Vanity upon vanity. Nyame adum na no ye no kan. Me hu say Yesu ba asase so no wan hye yen kran say yen fa hu tu bibia so asase so. Nti onu su ba ekura no wan fa hu antu wi asase so bibia so. Wan encourage yen was say oh mobile no musisi adan mumfa muntu sika so mumma maninye mumma wiase nimdie enore mu wanka say oh ye fa ni sen nkwan mu de wo nkwan kra de wo identify nkwan ye de opebia ba Yesu anka nche ne mum otuafo wiase ho enti yenko Bible mu na fe enne ye breniti yen sebre papa yenko ye mentors na yata kan yenkan 1 John enne de beka 17 kwa 2 verse 17 1 John 2:17 na yenhwe ade Pacha kan Yohane ngoma edi kan timienu emudu nson yo na wiase ne nakono twam wasi wiase a yetimi ade atwam bia ye vanity ani ewe papa wasi wiase ne den nakono wo nyina se ye ni wakono che efani sen wiase ma hoahoa se ye hunam akono nyina enna wiase ne ejina sanoma no so hunam akono eni wakono eni asitinamu ho awahoa enu na wiase gina so wose sanu manyi de atwam na do ye ade onyankopɔ pɛ no tena hɔ ne mum de oye ade awurade pɛ de ontena sase so sanse obekwa kodi ade a eni awieye awo heaven to onu de obeden obetena hɔ da and this vanity world is vanity upon vanity. Praise the Lord. Yanko Christianity chapter 1 verse 1 to 4 na fian to aso 98.3 ti baako emu baako ebesi nan yanko osenkafo ti baako emu baako ebesi nan David ba osenkafo a wodi hene Jerusalem no nsem nie Solomon nsem na oken yanko ahuhudie wasi ahuhudie osenkafo na wose yo ahuhudie ade nyina yehuhuo wasi ade biara wo wiase yehu bia yehuhuo emfaso ben no nipa nya ne bra wo bra wo wiase nyina mu na no ye ka ebra nipa be bra asase so a enkosi hwintina semu ka se ebra nipa bra asase so no edi ne ka kosi ha I want to aso ko wasi de hu ni se I want to aso nkofo bi buy ye nim kura no ye buy ye titi mpemfo bi din first president friend say na come nkruma no ne the big six the big six hanu na ye to omudin ye bankrofo bi buy dubu ahenu mu buy fence apia minkanom nkofo bebre adekatlas num osetutunum ne bebre yasanto anom bebre buy na ne ye hu obi wonyuma obeye kra nekra yan kai won tinaje say wiase ankasa no ehumudie ahuhudie enti osankafo ma ye hu say ye ti wiase no ye beba ye beja wiase ho akọ ye ja wiase fufuru beba e besa akọ adibia ye biar ani nkaye de wo biara ani mfasodi bia so basase so na wanhu awurade dia eni esenia yutufo ne kaye no wonu awurade dia eni aboa wawu apro enkura no mfaso eseno enu ti o si hu se Kristo sumko eni ajapade kese awurade dia yen konkro ye ni tini nukwaridie nkoa ani efense ade awurade dia yen se wo basase so sannomei ene krakira kwan hwehwe Yesu sumpa nti bambe ka kiro se nyame sumpa abuju wo mu no enu na ye ajapade na sa hunyade kese enti se wonni Kristo sumpa se wonni tini se wonni gidie se wonni onyankopon mu ahote a ene wonni ajapade bia
Unia hunyade na mo de odi hu to so nyina no e ya hohode eba do hu moboda enti Solomon ema hu se wiase mu anwuma nyina e ya hohode mu hohode eba do hu mobo. I want to atwasoko I want to atwasoko na want to atwasoba na bi so ba na asase de etim hoda na asase de etim hoda enti se wo ba asase so na so be pre asase so nuama na wo mpre nkwagie a eni obegya ne ho enche bebre agya ne ho coronavirus bae bebre agya ne ho ko wajapade wagya ne ho say kofo yi se oba wiase ene wan fa wurade so mpa bebre okon de forever and ever nanso won ko ba bia obenya home ama ne kra labi okra de enwu da esase fi Nyankopon enti se wan sis ba bi ama okra na obepre hunam de ya wiase de enie hunam ebe pro na de awom nyina so beka ha na wani da so asa forever and ever enti se position na odi awa ho a se abamu position bi na odi ho a fa hye wadwum se ene do betima ho nanso at the end of it se so fudie na odi ho a se osika anaso ho ofe na so onim dedi a ene enche sa no manyina ebepro nya betwam wiasi krasi wasi uka first no how do you call second Peter no a 3:10 to wa o meche se wiasi na ade nyina behye asai nyina behye na sei o ti ase wiasi ewiem ebebubo asasi ebedu babi ebenane senku na awurade bi se nipa se nipa basa ugina bie ewo hene enti fa hye wadwumi se ye masase me prehe enti no ma opri nyina no fa hye wadwumi se time will come they all come to end me ameka say position me was from apostle ne from apostle ochiranko na me apostle bio and then I'm young na mekasa chanko na untimi nka bio na chese I was say we need to be very careful about our Christian life. We need to be very careful in the life you have in this world. We need to be very careful about the things we do in our life. We need to be very careful about what we cherish in this world because they are all vanity upon vanity. Be very careful, my brother. Be very careful this morning. Take God as your personal savior and make sure your heart, your spirit, your soul is cleaved to God. Amen. Yes, no maybe a sort of come was some none about labor. I dear any prepare your wiesi nyansan in media wisdom and knowledge of this world. Let's see how Solomon talk about wisdom and knowledge. Hear him say, Obian who ababa so and as Obia Bapenya nyansan in media or what's in Solomon. Debbie. Son of Babricano. But Solomon talk about wisdom and knowledge. But he talk about wisdom and knowledge. Let's see how it is. Yanko Ecclesiastes chapter 1, 12 to 18. Osankafo engoma dedi kan hwa tiba kon yemu dumienu ebesi dunwotwe. Yanko. Me osankafo me di Israel so hene Jerusalem. Na me de makoma me ma se me de nyansa me bisa wadi nyansa me bisa na ma hwehwe nioma oyo no osoro ase nyinaa mu anti osra Nyankopon se o ma ni nyansa anti ono nyansa no enya accounting nko a o na nya efani say economics nko science nko na mum no osra wadi se o ma ni nyansa o de bi hu wiase ne de wum nyina mu hintasem very powerful. And God gave this wisdom to this man to know the mysteries of this world, to know the mysteries about everything we have in this world. Now you say Solomon nyanse ekutano no enye de ne yesua no buku ni bia. Dabi. Enye de officer ya doctor so lawyer nti obia usiso obia nya nimdia wanya no nti onimdia nti no usori tia Onyankopon enne nimdia ye manpanfo ye nya nimdia ye friend say politics for nya enimdia nti odi sori tia Onyankopon enimdia enne Kristo sumfa ho. Dabi. Wonim se wurade bibia nti mra wo hye nyina wo hye tia Kristofo kosem o ti ase adin se wanya wiase nimde nti coronavirus body or the wiase nimde na fight but we cannot fight with this wisdom. Solomon wa hu nyansa mu doye no hwe de oka yenko o se oha bone a Onyankopon de ato nipa maso se wo mre mu ne no oha de o se nyansa hunuma me pefre wurade ho kora no anu si ye de Ose na me de makoma me ma se me de nyansa me bisa na ma hwehwe nioma woyo no osoro ase nyinaa mu oha bone a Onyankopon de ato nipa maso se wo mre mu ne no wasi if nyansa wanya ekura no eye oha bone a wanya nyansa ni nimdia asuru so wanya wasi enu kra oha kase a wanya traso me hunu nyuma a woyo no owiase nyinaa wasi orade ma nyansa ma ne hunu nyuma a woye no wiase nyinaa
na hwe ni wakasa ka ba kokra wasi hu ni nyina na hwe ni nyina ye huhudi wasi wakama ni pe nyina hu se nyansa ni nimje onya nyina no obeti ba ka ni pi se ni nyina kwa ye huhudi ne odadwene hunu eye dadwe hunu ewaru mabo eye dadwe hunu dia chia no wontumi ntene wasi because nimdia ewade ma no ade bia ewade abo achia no wontumi ntene no the nyamia ye enu ti coronavirus no look at the wisdom and the knowledgeable people we have the whole world who can able to solve this problem. No one. A bully panim so and we neka was say leading the nyina to the wisdom of God. Sir. We also say no, if there's the case that we have somebody there who is called God and who is powerful. Wasi o ye nyina want ade achia no untimi ntre no. Achia wontumi. Ade onyakopa bo when the betima system frama. When the betima system searcher nothing you cannot do it. Even if find out you cannot be okwa oni pemu kura na untimi find out how it came. And to see the achia no untimi ntre no so so na de atia ka mo no wontumi nkan de atia ka mo so wontimi nkan upon your wisdom to so mene makoma kasa say me de hwe mama me nyansa aso aye bebre sene wona wodi manim 8.3 Jerusalem nyina no okase o hwe na otrase no wona odi nanim wahefo wodi na so oba nyina no ono wonyansa sire om nyina na makoma hunu nyansa ne nimde e doso na me de makoma mehwehwe se mehunu nyansa na mehunu adammo na nkwasiasem tie obia nyansa ni wasi wa try wa hu nyansa nyinam no de hu nyina ye de adambo eni jimisem kwasiasem kwa no hu ye enti ma menka che se so wo de hu tu nimdie so wiase nimdie so se wo sua nwoma na ye se na wa hu awurade a nkwasiasem na adambo nkwa na obeye enti ne hu se there were so many people called educated people, educated elites, they are behaving like dogs. Like mad people. Like mad people. When you're an educated person or your bar or in media now, he's behaving like fool. I did say, "Unyansa di nyanti mi amwa." Debi. And you should their politics for you. Bosha wasa won't mean so. What you nyame ato atwene. O mini pa ho. Atro. Or atro ni nada ni wankasa with selfish interest. Because they have knowledge. What you are, brofa kesi any nchiremu. Oh, the ending tiremu. And I catch a Nim Jawasi, so Miss Adambo ni dear. So when this word is going word now a dim kwasasman, yes, and yet Bibian say, Nim dear Dosintini, Kwasasini Jimisam, Mayam Panum cra, maybe a cumcrana, educated people and no sucrano. The word was peace. Oh, na wana in question sorry na suffer kwan kosku nu akire na wani nim de biara no wode nu de to bible so wode yakopon nim de na wuru oman no enta shoman mu enkane anwuma yeto na oya abantika otu anwum na your heart become lovely to your country and then sanwum nya ya tunu ya twen ma oman mu sam nya wo hia sam na dwi ho anopa ewia nyina sorry bompa ya kai Ghana so unyankopon fakana shenisa enu na wo your member pa enu na wo your door odoma wo mai enu na yehwe odoma wo mai enu ani ba bebro ho ebi ni say mo juno ma mu hian Ghana ma we dio ju mai hu menka se wonka hu mai hu nyina Ghana ma ya wara dio juno mai hu menka se wonfa hu mama yenyina mo yemfa kro ya moa ba korebregu ditikronko asa mpefo ko mutimi ntu ya tubio tikronko agina ai God bless our home like yetu nyina sankrofo no ni bless no onim de kase nanso so no wode won kwa eboai emene oman nti se man ya ne ye wo man mu no se toa so kakra ye betima te oman mu ya ye wonim de hwe nsori mu hwe mfie hwe associate animdiefo office wonim ni de adentia nkosasem jimisem kwa ne hu adambo ne hu adentia wiasesem enyanyansa ma tantan ko an no man hu ya dress food na even asofo probo to asore dem obi di ni nkwa twa so breye na afi asore be yi asore enne hwe de wo ye wo de no dahwefo pa na susu na kase wo ye doctor professor hwan edi a ye ntibi da any bible mu enne asofo asesa gu wo so a enne nso so ye hu kristo papa
And it's so because nimdie no a wodi akire na opeso hu wiase no eye dambo ene de nkwasi asem a wo a wodi hu atu nimdie nse no wodi agora you are going to meet foolishness and what madness and we are going to meet this madness and foolishness in hell wo see we nimdie ko hwe president ahoro o da hell wosu ko hwe nimdie for sikafo bia ba for so nimdie na ko hwe they are suffering, they have seen stupidness, they have seen madness. What I say, and a brand who bears assist to him, dienti, piano, you are going to see madness and foolishness at the end of it. And then media, I am media, Abba, media, so let's just in him ranting in Baba see your home. Sikasa also, Sikasa, Susan, or see your hofa, and your madness and foolishness. Because I say on him, dear. Resting him, dear, I am Quasiasm, resting him, dear, I am Jimmy Summer free say time. I decided to say, Unyanko, him, dear, and I'm sorry. And so the Christian be very careful. She show Nyakopo hu nimdia. Nimdia di boko nkombra. Divine knowledge. Yes, nimdia e mai hu Nyakopo mu hintasem. Nimdia me hu ye krachi. Ye wachi. Nimdia timi hu abrabo pawrade hia. Nimdia e mai timi ti aduma ye wokwase. Nimdia timi nyame mobro hu a ye ties every a prayer woman this time God has given to us. No. Dia o say ye. Sir. The knowledge of God, the Spirit of God will give you the understanding to know what you should do. So that be at the end, you will not see madness and foolishness. Trust up to 18. Now, so my husband say, Nina, your dad, you know, what's his son named Joe and you're resting there, or sitting here that you know, Trust. Nyansa do muna or how to do what's it? Nyansa do and again, or how to do, and send him Dia. Nani pedi wiase nim dia chi no o haw na edi bre wiase ye gye Onyankopon nim dia ho na dia ukọ Bible school study ene Bible school na no ene trejes miti sorry bi kwa na ka kire me say abante bia wo se wo kọ Bible school na wo Bible school so ko penim dia ohura ho ade ohu ye ade ya nwanwade ohu ye eya achiwade kese ohu ye no obai we na ju se obeka ene nanu katumu ene yesie no Bible school ko penim die ade nim die na ko pe Bible school wiase nim die kokotik nim die so ti ase enti wiase nim die se pe no edambo ene de ba ko se ase ne de ba Solomon nyansani ene kan me ni atemu Bible de o kan na me sumisi so tele Trasuma me na nyansa dodo mu o how dodo wasi nyansa dodo mu o how dodo ko enti how ba wiase nyansa ye pe ni wiase nim die ye pe ene de how ba wiase na do tie nim die no tia reho do tie de nim die no tia reho ko Ecclesiastes 2:12 to 16 yanko timi no yimu dumi no besi dunsia osenkafo na medane mani se me hwe nyansa ne Adam ne nkwasiasem tie wose wodane se o hwe den nyansa do hu ye de hu den Adam ne nkwasiasem no hu ye na de na woni pa obeba ohene akire no beyo wonu a wonyansa mpokura no wo hu nkwasiasem ni dambo na wo ko wia do obeba na die no wabeye akuso for me catch you say wiasi unless you have the Spirit of God and no better make us sanity unless you have the righteousness of God and no who say saw ye nipa and this who nyame konkro ni to me na wo nim de onyansam there were so many people they are so knowledgeable and having worldly wisdom what the Bible man count me kan now president be onka in the beginning president mo onka in the beginning was in the beginning and the beginning in the beginning or the beginning sir want me the beginning want me in the beginning the Bible because the Bible is a spirit the Bible is the knowledge of God the Bible is the power of God you cannot read it you cannot interpret it and no sin the rule we rule this word with the Bible not worldly wisdom nemranti ade na wodi unim die ko opranim die mu kase na so jimi na obehu madness we are talking to you say baby edu no I was seeing the penyina nim die nyina hwehwe urade nim die nyina akɔwie Onyankopɔm twasoma me the die no nipa obeba no ohene kire ne beyo ya waye na tetentre de na mehunu se emfaso wo nyansa mu sene nkwasiasem mu se de han emfaso sene esum de no onyansafo de na niwa woni tirim na okwasia de esum no nantie up to now 8 and 9 that's 2 verse 12 8 and 9 no 2:12 to 16 16 yanko
me pacho imu edunum yanko na meka no makoma mu se nanso me hunu se esane kro no a na esane wo nyina me pacho imu dunan onyansafo de nani wo ni tirim na okwasea de esumu na onante nanso me hunu nso se esane kro no a na esane wo nyina esane kro esane jimini enu an esane nyansani na je se dise onyankopɔ suro na bɛboa sa so ba wiase na so jimifo wo kra wo de nye wo say nyansafo kra ade ato jimini ebia na bɛsanto wo and this way is vanity. The only thing we can live with is the knowledge and the power of God of the Bible. God twaso imudunum na meka na makoma mu se o se meka na makoma mu se okwase san no a na esane me nso okwase san na na se me nyansa ne nso so na no de adenti na me hunu nyansa me se na yebinom eni adenti na me nyansa me di hwa me ho because de tu kwase eno na tumi sa nyansa ni na me se na makoma mu se me se makoma mu se yensu ye huhude nyansa ni me de yensu ye huhude no nyansa fo no okwase nyina na onyansa ni kwase nyina won kai won da efise na ebeba no mu no da beba no ha na wure efiri ni nyina dada obia wure be fi bibia na eyeden no nyansafo no okwase nyina wuwo but I say eyeden na obia oni nyansa wuwo na kwase nsu na che say this word with wisdom and knowledge is vanity ntimfa nyansa nsu wuwo ontimi fa nyansa ntu enne so wo du nyansa sisi unua se bia medium wo position we medium wo wenti usisi unua at the end unu nua nyina ga koye pe wo hell unu nyina ba ye pe ba bi enti no so be so kire se emfa wani ntu unyansa na unim die so eye den vanities upon vanities and then nim die ntini pa kasa senibo so he david kasa tie brad kra you see madness die brad atem 6 8 and 9 chapter 6 8 and 9 chapter 6 verse 10 imu enwotwe ene enkono osenkafo ho a ose na dia na onyansafo de sino kwasea wasi ade na nyansani de sino kwasea ade nso na wohia ne a oni matiasefo mu abrabo ne de kyenso fanyina mani wade hunu mbom sene okra chini yensu yahuhudie ne dadwen ko a adofru mi catch say enne se wiase behu se awurade nim die ne die bibia enne obenya nkwaje enne awurade abonsam yi onyankopon nim die fi nipam youthful mu nantem empanifo ene empanifo behave ti se nkwada nkwada o nyamisu bia nim debe won tade shemu na se nkwada obi bia ti se nkwada wadi yo nyina ti se nkwada bia ti se nkwala mpanifo bebre ti se mpanifo makoma onim awurade ye ene hu se wiase no esai to ho na wosu ibra dwen be se awurade mo bro hu se ohun gana mabo ohun oman mabo ohun omabia mabo fi se wiase nimje dosu nti ye hu kwase asem ne jimisem ko a awurade hu nipa mabo enti abrantia wotie mi baba wotie mi pi onyankopon ni mnidie let the bible guide you, let the spirit of God and ne ade ye fere bi david nanu television ebetwam na omu interview say prostitute they were telling people how they prostitute say insema okika no ayase from awurade nti wiem nyina koso wiase na omeyimu sanu nyina koso obi anka ho hwe david aje nim je na bai social media crowd today even jama mo aye normal thing it shows the enzi mono ebanu mabo chapter 7 verse 23-25 tinso imaduonum yensa ebesi aduonunum yanko mede nyansa maso ye nyina mahwe wasi mede nyansa so wiase num nyina hwe wankaso de jino si de nyansa pa atena se apran aso num nyina hwe meka se mehunu nyansa naso meka se mehunu nyansa pa enso ene me ntem ware naso so nyansa na pese bi hwe no nyansa ni wosi sila no nyansa no a wose ene mimim kwa ntem saide ewa mini se ye wo nyankopom nyansa ne wo wurade nyansa we je kwa onyankopon de channel na so de channel nso sina mu amode mu kwhwe no mumamu no mu de ti sai solom kwa wurade sala de nya mano de man asase so de yedwa kwa de oka na wa wudi kwhwe no buku mu wa wudi kwhwe bibi nti fi se bia wo ye nipa se obibia wo kra de wo dambon kra se obibia ha we want to tell all people say we need Jesus, sir. We need the knowledge of the Bible. Abusiafo ene Bible kra fi system no mu nyamesem ye koti e ka nyamesem gire nyamesem buo man e fi ho ha nyamesem ye gire so buo man e fi ho kokoto ho na didi what I say it will be hardly to see this kind of presidency abba any ministers abba sem obeka se no dey read the Bible to the people before he talk
How do you see it? David, on fa hon kra. Silver. Quote the Bible before you talk. FM. Oh. David. Ghana ehu bi. David. Bi da. Ka ehu bi ani ni say ya brabo ti say. Ya yi Yakobon to nchen. Huh? God bless our homeland Ghana no ya yet to nchen. Ana di enim dia emwa. Enruli. Nje mamrantie ba, ni ba no. Onim nyame mu nim dia. Wo de hwe sante via omu ye. Yesu ma me kwati se ne ya friend say your friend Rahel. Yesu ma me friend Rahel. Yesu bi omo dia agro. No do mu ni ma no. Ghana a Bible enyena Bible ni bo fofofo. Yesu ma me your friend Rahel. Sana wunim discuss Sarah doctor baby ekoto no hospital. What's it Sarah? I who me baba no. Sarah Yesu ma. Ah, Sarah Yesu ma me. Just imagine. Oh, doctor mu ono sayare ono officer ohwehwe ni pamuhwe. Dan boni nkwasi asem okeka. Yes, somebody say Nyankopon mu nimdie samra bio. Abusiafo, we are losing and we are mixing a lot. The word is missing a lot. We are missing the knowledge and the wisdom of the Bible. We are missing the knowledge and the wisdom of the gospel. We are missing the knowledge and the wisdom of the Savior. We are missing it. So we are missing everything and we are fighting with the vanity things. We are seeing Yansan Christian temu ware. What I say, and nimdie Nyankopon we are seeing the nimdie huru na no and ntemu ware. And ntemu ware and you no money, you hu ndambo, you hu kwasiasam, you hu jimisam, you hu nyoma and bakra, nyoma and sa wo ye Kristo ni papa hu say, bebe wiase ko no enye wiase ni de bio. Fa nimdie papa fatito ma. So Nyankopon nimdie e wo makoma mponso. So the Bible if said, without that you have vanity upon vanity. And ya pama rade ne yo. Praise the Lord. Hallelujah. What were you? Pacha imadi ono 9. Yanko. De ewo ho wa chirichiri na edonko. Why no be hu no? Wasi je Onyankopon je wachichi. Hell ni heaven ewo ho no. Ewo chichi. Na edonko. Oni pa wie ye wa chichi. Onyame asem ku ne betima chise wo wie ye. Obechise o senia de deni panim. And people are eating and enjoying, forget about death and judgment. Ebi semra penifo hihye mra etie Onyankopon wo hihye mra emwa Kristofo wo hihye mra emwa wiase thinking say they are doing the best thing, not knowing say there's something mystery ahead of them which can go to cause a damage, a very great damage to their soul. They don't know. Yeah, they don't know. Mranti media so wo jimi wo hwe emato wo hwe pono wo ye officer ni age officer wo ye not knowing the mystery ahead of him. Unim de ebetu ne kra. Unim ni watch the besi. And officer wo nim genia, officer who afema, officer wo okutandiama, not knowing the mystery. In just some danim. O mind the dan menum. Ine di Nyankopon di agro. Asori fompo di Nyankopon di agro. Asori fompo de ready di agro. Tu nyame mra twene. Di wankasa wo hise nim dia wo di ruri asori no. And then over to my yes, I saw one then you see how dangerous. And I said, how fearful the damage you have caused to your soul and to your spirit. When you be for the Juma, man, President, who wrote name, and I saw what the whole world do what you want to do. At the end of it, you will see madness and foolishness. I will send it to me actually. Or bet you to me actually penina, or bet you or Munya boss soon as I say, Sassi and Nidia, so Nidia, no one can claim Sanidia. What I see, the son Yakopon says, well, we are conquering, why any pa and nay, I'm quite that say, if you're Yamin, dear crime, if you're conquering, dear, Peter Yamin, never the mysteries, the mystery, the hidden things in his righteousness and holiness, the mysteries in the Bible, this end time, what is happening? Now the church of Ma, now so young come okra. If not that, Minia, I bet we will be Pacha verse 25. Mede makoma nso michin say. Wase mede makoma nso chini say. Mehunu na ma pepe mu. Mehunu na ma pepe ma hwehwe noma mu. Na ma hwehwe nyansa. Ma hwehwe nyansa. Ne adwempa. Ne adwempa. Na mehunu abonefosem ne okwasiaye. Mahunu abonefosem ne kwasiaye. Ne enkwasiasem ne adammo. Ne edammo. Solomon e ka say. Akisa soft na fi yanko foforo so. Pacha ti dumienu emu edumienu osenkafo. Yanko. Na de aka ye no ma kire nso meba fati wadwenem
enwoma bebre yoni awieye wasi se enwoma bebre dai yoni awieye eni awieye enwoma bebre yesusu enwoma bebre ha yesusu no ne esenwa bi sankofa no na de dubu ahenum ebe church history ene they are nowhere to be found. Hey, syllabus be buy, what the book buy? They are nowhere, but the Bible is still existing. Hallelujah. The Bible is still existing. Praise the Lord. The Bible is still having the power. Hallelujah. And what you say when you are learning from any book, other Quran or other thing, I tell you, the living book is the Bible. The one who can give you the knowledge and the wisdom is the Bible. I debate my child crying. Papa. Na aboa is the Bible and yet tablet that we used to know. My Bible is saying that only the word of God can give you wisdom and knowledge. Hallelujah. And give you a better end. Hallelujah. Books are brave. I'm not going. Hey, so my kind books. Books of books was the Ninara. Before kind books pa. Mama bebre yo ni awiye. Obikwa he's possessed with demonic because of book of kind. Now so the Bible is the Bible. I want to recommend the Bible again. Let's go back to the Bible. Yen san question Bible. Mranti am slow. So person Bible see we here. San question Bible. Ababawa san question Bible. Ha Mranti mpanivoi mun san question Bible. Yen nyina yen san go back to the Bible. Man perform Islam di nyame di Islam. Mun quote from the Bible from us and then rule with the Bible. Rule with the Bible. Rule with the Bible. Talk with the Bible. Silver 98.8 FM. A police for mo fa Bible nyejuma. Sonados. A soldier for mo fa Bible nyejuma. A stop for yen use Bible ni e Christopher. We should use the Bible to rule. This is the only way. This is the only wisdom. Because use the Bible to rule. Use the Bible to rule. And yes sir, you can rule today with your own wisdom. Tomorrow you meet madness. Lekin kabuku bia fedi. Wo de kabuku bia na tuanu de na court bibia. Lawyer for mo de mo kotu loss no. Mo de mo kotu jamunya bia. Read any book you want and rule with that thing. One day your knowledge you prove to you that you have become a foolish man. Your end will be foolish. Your end will be madness. Your soul will perish in hell. Forever and ever. Not 1,000 years, not billions of years. Because when we are no, we already nim dia twene na okofa nim dia efi nipa na odi ruye enne san nim dia be jawa asase so ha na you see nim dia fofu bia ba I first say president Mills no nyina FM homo nyina di nim dia be yai enne ko be mo da degree holder pa no kura degree just oh ya professor na so okoro fa nim dia anya ne bampo debi ni people so make sure say a vanity upon vanity nim dia be na wo pe was in Jimmy man ninti when you are a phone crying to Miss Mapong, Hosea 646. Candasu and I don't remember. Let's come to something. I saw cost to say. I saw them come about pleasure. Pleasure and Nigeria. And now you are saying not that in Nigeria. And Nigeria and Yasi. Minam catches a Solomon. A Bariasi and Nigeria Solomon G. Obiantimi nyibi band ahoro awotimi organize weekends enyuntufo thousands upon thousands ni koko sisi odi koko mklanya sam ketwa emwa wokum dakro di nani nantwe beye thousands dakro nantwe beye thousands make us see thousands entakrabo akwado muntimi muwa otimi kunkum mwa bi 1,000 upon thousands a day nyese bia okuri na kira wa shoto ni koko okuri na enso bag ni gumu siche bag what you say hwe bebia wotie ade odi ginani ebi tu kwamfi content babebe de odi ginani kwa na so hwe so mu de obeka kira wo ni nko akwapia no ho ahia ntade kura ni nko tade kura wontimi na so hwe de so mu obeka kira wo abusiafo eni gidi ya gusu ntie ye tunyame twene na woni nam hotels na wo wiwi amanfo yire no amanfo ma na wo so oba wo fa otuntena ase ne dwaman man no betima ka se mini bemba betima be 10 adadakro 10 nsin na akro obi anko be 4 rounds na wo kan TV so jimi se onye nipa bie mu wo pesa wo jiwani wada na abo wo fi abo ti bie mu akọ even is money ti bie mu hwe sasa hura awarefo mudi tina se mu jimani nkraman sa tafro base no but tafro e nkraman wada ni nkraman send ko for yes anu munko heaven da we are wari ni no be so jiwani udi ses jiwani na tafro base na tafro be ma ho
oboa you are not go to heaven kuntrumu na wadane appointing ne kramai su na wo so di wani no you are headed towards hell aso for ye bi aso for ye elders here mama catch you say nukra ni say you may not believe me because who could rest in nyansa so you are behaving like dog you are behaving like what a goat and at the long run it will lead you to madness and foolishness and then you are going to cry in hell seeking for mercy but you will never get mercy because when we act like a dog and we acted like what goats. I'm going to put no seed in your coffee. No, when they catch us, Obesemaniji, and Tina said, no, obi catch me, no, be cow, as me say, was it masturbation is even better than sex? Foolish. Oh, but because you want to feel pleasure of this world. Fine, but he will lead you to hell. Money. Baby, I dear you could do no pleasures. Let's see. Yankan pleasure. Exercise 2 1 to 11. Osanka 14 yenu. Ba ko besi du ba ko. Me kana makoma mu se. What's me kana makoma mu se? Brana memfa nigye menso wo nhwe. Bra ma memfa nigye nso hwe Solomon no. Na hu na de pa. Ne hu ade pa. Na hwe eno nso ye huhudie. Ba eno nso ye wie no se gimisem nam ko ye huhudie. Mesi wo serious say. Mesi wo serious say. Wa bodam ni o. Mi ma age masre, me ni age afedu babi no. Me catch a Syrian post Syria. You are foolish, wa bodam, you are mad. Na mesi ani je say. What you say? A Syria will see we are Syria bibia no. One day you hate that. A Syria will see the day you hate it. You never remember in hell. You go there. You hate those things, but it will be late for you. And then dear, Udajuani, so like I say, waka change the Syria say a day. Wabodam. Syria. Na mesi ani je say dey na wuye. My say ani je say dey na wuye. Me pepe makoma me say me de nsa be so me ho na mahwe. Enso me manyansa akere makoma kwan. Na maso nkwase asemu makosi se mehunu de eyema woni pama wo beyo no osoro ase ene kwohwe weekend sine amafo si wiensa bronsa won kwana dodo mu chase ene adonko bites na won bites kakai bites no ene efense ye ka bi esi efense suroko bites na bites aje kana for tindi o ye bites kana font mi for wadwenya ade bi ma ne nye ajapade kase ma akirima bites nkwa bites nyina so akwa be fasa fa ma bites way be more continue we be more sana be more we ding na say everywhere bites more than 100 year Ghana and when bites I don't go bites I want bites and I will bites I day a bay a day some cranny bites some huh o court say radios and then televisions bites are who bites our confirmation center now we bites and we bites what is the meaning of this madness and what foolishness? Shadia so muka twaso nigidie twaso ana wakawi atoi mema menwuma susu akese mema ase mema menigidie nwuma no susu akese misisi adan meye bobeturo fi meye nturo ni emfichifo afefe ne fa meye nturo ni de emfichifo lesa ni garden kwanya simkito bia ogina ni enya simkito na metete mu nnua eso aba hodo nyina metutu emu aba ya de adua susu aba nyina na meyo ensu atare me yensu patare silver ensu atare so that's lake aye be dware mo enko na meyo ensu atare na me di emunsuo magugu kwaya enua efefe wo mu ne so me nyankoa na se onu kura no ayi a wa ya odi gugu ni flowers nya sem kito so machisa horo me nyankoa ne mfna na efie ni panso ewo me enso minya anantwe ni nwan akuakuo piece ne wona wodi mani minya anantwe ni ja akuakuo si mo wo bonyina enso meboa adwote ni sika ne ahemfo ne ensase so adamudia no me fae sa misi merima ene ma enyontofo ene nipa ma enigidie ne oyire no bebre sa yire bebre on kwa yire 300 and 300,000 what did you nko na me yakase me kwa so me sene wona wodi manim Jerusalem nyina na me nyansa enso wo me ho na bibia mani hwehwe no mankame no mensi makoma anigye bia ho kwan sa
na makoma enije makoma ne nyina mu sa na ye me bre no nyina mu chefa wasi oye na ade ma ono break kese ye nija oji no de ma ne break kese ye nija oji ye enti ade ma break ye kese ma wo eniji di ane udi akiri say my person niji and I want to be happy, I want to be this na odi e je say insanom e mape na eniji di sika pe person oniji utika mu na mrante na gungungu jimisam madness enu kwa na di ahayo ho bebro e de e fense owu bebro bebeko ya no ko wu woko na medane mani na medane mani me hwe me nwuma me nsayo ni nyina ene me bra me yo ye no na hwe ni nyina ye huhu ye daju hu no wasi daju hu ene yandre ade o ye gadi so ye ene je o ye wo ka ba bi wasi watimi organize band weekends enyum tufo ekuku ahuro ye gana hanka agubi organ bia wafa we were ha na wo grow wasi ni nyina no ede ehuhum die ni huhudie obia ni ho waji nani emfaso bia ni ho obia ni Ghana na so ni wiase a waji nani se Solomon da wotimi if half ye chemu 10 equal 100 kwa wotimi baako but as more carry so what is in this word they are all vanities upon vanities trust me we pastor 11 nesi okay ya brand so ye radio bia mu fa kakran ho 7 verse 1 to 6 yanko ni radio tinso yimo baako ebisinsia atentiminka dimpa yesene ngopa wasite dimpa obenye owrade ani masase so eye si ngopa no wuda yesene awoda tie wasite ebetimi anka koba bia ayoho wasi so beji wani koba bia wakwu ye bia wuo ne kodwuru ho ne kosua nyansa si bia ne je wo because bia ko ni je de jinisem na ko hunu ba bia ayoho no kwa obedwene you think about your life you think about your end because obi da wa no se misu me da ho sa enti yen ko bia de wase dimpa yesene ngopa na owuda yesene awoda yanko abobo die fie kro yesene ensanom fie kro yo efri se abobo fie kro yesi be bia ka se enko no nsa efri se eno ye enipa nyina wie ye efri se owu ye onipa biara no matter what ha unso radio be wo na mu owu na chi ne be hu na unso radio ho faso na Christopher ye muyen ye mu Christopher na emra benyina mechanic emra benyina si se ye Christopher na di coronavirus bai na Christopher yes come market ko head e cost ho all the ways have been opened they are working 24 hours misro coming cap on it social distance be any ho social distance aso na mra wom dia say 1 hour mpo mra wom dia say asi say ye produce coronavirus yes ye piachi atom no what I say I don't know why the word hate Christianity I don't know why the word hate Jesus Christ I don't know why me who boni kura radia yem ni wiase I hate mante hate Jesus remember what hate Jesus penfo hate Jesus I don't know why people are hating Jesus Christ because of the truth because of the life but be yesu be ye now obitim ga say if you kure ya krusu ai church ni krusu no krusu mo ye be chini bia ye krusu ni church ye fa no tum na wo kura wonyu that you close today tomorrow you die you are going to meet Jesus you close ha obitima semra bia ba Christopher ye wo bechi ye nde ye nim say be bia dwudi ye hunto ye bio ni no ande mu ani ye wura no you say hunto ye bio tie pa hunto bia bio because you better bechi me fa ho ande fa ho kra the best you can do to kill me that's the best you can do and I'm waiting for that what just ye nim say maybe a maba be favor Christophobia but we are ready to suffer and anything for Christ's sake because on no we are saying the we here no I suffer painful crucify no and suffer painful the same like this and then a polycarp me ku your friend said John horse no me see one but they were rejoicing even in the fire as Shadrach Meshach Abednego did Christian if you fear fire you cannot enter heaven and the coronavirus now so sorry look at you. You don't know the promises of God. You don't know the covenant of God. If you are system, now can you protect yourself? Can you protect yourself? Can you live for yourself? Huh? In your sleeping, God can kill you. The word is vanity. So we should all turn to Jesus Christ. Amen. Yes, true. Ready, wasi munkasa munkanya mesa ebreye ni brenye nyimu
so bi anim bere pa ne bere bɔne nyinaa sɛ bi bɛ na ka di atema ka nyame asɛm de anim ayɛ bɔne but sɛ nyame asɛm ne ka di we are right amen abobo me dia me pesa me say Christ from Christ say we should seek the knowledge of God the Bible not tablet me na ye anti ye cry me enyama e fani say God bless you, Apostle. God bless you. Nyamisha, Papa, Nyamisha.